guys! Ngayon, nandito po kami sa loob ng tent at kasama ko si Ate Chanel. Ate Chanel! Dahil ngayon, nasa loob kami ng tent at nasa gilid kami ng lake. Madilim po yan, kaya hindi ko po nakikita masyado. Wala namang lake. At, kung kunwari yan, may lake. Or may lake yan, guys! Huwag kayong maniwala. And then, dahil ganito yung outfit namin, medyo malamig. Ang init kaya. May tent? Mainit? Siyempre, para may silungan, kaya may tent. Guys, ngayon, i-present ko po sa ang aking mahal na si Chanel ng kanyang bagong bisyo. Mag-unbox po siya ng cartoon. At alamin natin, anong sa loob ng cartoon? San? Cartoon, di cartoon. Cartoon. Cartoon characters po. Hi! Ate Chanel, what is your inside the plastic? Okay, this one I bought from Yusuf Reda Oh, in Khalifa CTA. Okay, so we will open now. This is the receipt. we will do So, unboxing, guys. So this will be a very memorable because my first camping night here in Abu Dhabi, and I decided to make it memorable by doing something extraordinary Yeah! Thank you! to buy a sisha and do sisha for the first time for me. Yeah. Okay? So, before you can do it, of course, you have to have this kit, and I don't know what's inside. Okay. We will check it out, guys. Okay. So, ta-da! Put here, ate. Okay, sure. Sure thing. What so is this that? is the pipe. I think. Nice. And I chose the blue Wow! For Kuya Eric, blue one. Blue is symbolized for. one. Wow! No, just I like the color anyway. Nice. Wow. It's like a genie in bottle. Genie in a bottle. Ay. Okay. Tama nga, may umuusok mamaya. Oo, may uusok po. Titingnan natin kung if I can make Yeah. 3 wishes. And then, te, you know how to make the setup? Because, The settings? okay, she told me to put something here like the flavor. You have to put the flavor in here. I will prepare it for you. Okay. Okay, by the way, I chose the apple flavor. Oh. Why, ate? You love apple? You like No, apple? just, you know, for the first timers, they said this one has a you nice asked. scent. It's Nice. something sweet. So, From the we will try it. And From- by the way, I never smoked. Oh. Good. Yes. Smoke is bad. But this is shisha. Okay? Shisha, ate, can you And- define from which country that... That I do not know actually. I'm sorry for the history of it. Diba just- for local person? Ask Google. But And you know, this shisha thing is very, what do you call this? Very well known in Arab countries. Yeah. You know. Arab people like shisha, especially for Yes. the male. Male or Because It's not female. there's a flavor. so by the way, guys, the pipe is being put here on the other side, and this is the one you will do the puffing. I don't know how, but But we'll try it. demonstrate actual. yes. So now we will open this flavor thing. Show me the box on the screen. Okay. Okay. This one. Okay.
Okay. Okay. This is like, you know, the cigarette. I'm not sure what to find in here, but the dicer told me to put the flavor over here. Smells like apple, really. Nice. Okay. There's still a plastic inside, which you have to open. Ta-da! Ooh. It's sort of like a paste. And Oh, ate, ano yan? You know how Yeah. to use? they said to put the flavor over here. Ay, parang ano, te? Parang yung, alam mo yung sa kandila? Yeah, it's like a wax. Tapos, ihinitin nila. Tapos, yung usok. No, Saan naman yung charcoal ilalagay dito? put the Wow, baka kinakain yan, te. parang ang sarap ng itsura. Parang ano nga eh, yung parang dates. Parang marami, te. Baka kaunti lang. Okay. Kaunti lang. Okay na yan. Okay na yung amount. Okay. Okay. Oh. Okay. Oh. Wag mong ano, kasi gamitin Yes, mo yes. mamaya. Inover ko lang po. Sige po. Okay. Now, Parang may gigil. may May gigil. gigil. Wait, where is the foil? She told me to put something like a little foil over the top. Pa-shoutout mo po, sinong nagsabi? Thank you to Miss Anne. Ay! Tandararan! The tenant of my beautiful friend over here. Tandararan! Tantararan! And, magkano binigay mong discount? Sana libre na. Char. Sana, si JN na lang po ang pinabili ko. Wow! Ano yan, te? Package with, purpose yan? Actually, this is the regular aluminum foil. Tinuruan ka ba niyan ng actual talaga? Hindi, pero Parang in-explain niya lang. in-explain niya You're lang. very smart naman eh. Okay. Put the foil over here and put this charcoal here. Ah, This I is see. Charcoal cubes of coconut Can you shell. put yun? Very nice. Okay. Let's open this up, and what we will see inside, it's like a 9 cube of black little things. Okay. Papabagahin po muna namin siya. And we will put it here, over here. Okay. Laking tulong po sa mga, ang video na ito, sa mga bagong salta, sa mga first timer mag-unboxing ng shisha. But, ayun nga. Papabagahin pag muna natin to. Problema natin. Saan? Paano natin papabagahin? Doon sa... Kapag ganitong bagay, DIY, anong advice I think ni one is Miss Ann? enough. Oo. Ano sabi ni Miss Ann? Yan dyan lang. Pero- Ilalagay lang yan dyan. Saan yung yung baga? Ito nga, papabagahin mo. Dapat nakausok to. Yes. Madali lang yan. Tanda rin natin yung gasol mo. Tapos, Yes. Itapat natin. itapat natin. Dapat may metal pala tayo. Nakalimutan na. What metal? Don't worry, there's a foil over here. Ay, tama. Meron akong tongs. Yung tongs perfect. Para mabilis. Para mabilis. Dito na tayo. Hindi yan mag-uusok. Okay, so what we will do is, papabagahin muna. Sige. Sabihin mo na magpapabagan na tayo sa labas. Magpapabagan muna tayo. Pause for a while. Yeah, DIY, manual, mano-mano po to. Yeah. Sabi mo pag-gumi. Sige.
Baka po masunog ang ating tent. Ate, what are you doing there? I'm trying to make The man. charcoal Yung on shisha. fire. In Yan short, po. pinapabaga ko po ang Mabilis. Yun sa ano. pinapabaga ko po. May kasama na pong bonfire. Correct. Diba? Do it DIY. Double purpose pong nagaganap dito. Opo, ito na po ang aming instant bonfire. Social po kami. Apo? Gasol ang bonfire namin. Butane gas. Butane. Wow. Ate, yung butane gas nyo po, wow, brand new po yan, di ba? Sana Yes, yun po yung of course. in-unboxing natin. Ate, magkano po yung ano nyo, naka-discount po yan? Sa box, anong kasama? It comes with this portable cooktop and for Don't worry, it No, is no, no. ano lang. Ate, put mo yan dito. What I mean, ito yung put mo. Yung yan. Nasunog na yung attach case. Pero okay lang. Yan yung pang black. And then natin, anong kasama sa ano? Sa box? 4 pieces of 4 pieces of Do you have idea? Yung ano, yung small, sana pala nanghingi na lang tayo ng ano doon, ng ano? ng mga Guys, may neighbor pa kami. Yan sila. Mga Filipino din guys, yung neighbor namin. sure. Oo. Anong hihingiin mo sana ate? Yung ano, yung pinagbagahan ng ano nila. Ay, gusto mo? Yan din yung pang-init nila. Ha? Yan din yung bonfire nila. Hindi ba? Itong maliit na isang piraso lang. Kung sinalang natin doon, di nagbaga na yun doon. Oo. Pero po, ika nga po, kung pero walang po, tiyaga, walang nilaga. parang yung ano mo, yung charcoal mo, parang mas matagal pa sa pagluluto ng ano po, pagpapainit ng sopas. Tatakot po ako na mabutas ang ano, ang Hindi, ano lang yun, talsik lang siya. pero hindi, may something else. Over here. Oh my, oh my. What? Meron kang ano, panusok. What is the purpose of ano? Tutusukan pala tong ano, yung foil. Hindi yung ano, yung Ay! dito. No! Guys, bago ilagay po pala yung ano, yung charcoal na ito, kailangan pa po tusukin. Nakalimutan po ng ating ano, Nakalimutan ko po ang ng discussion. small instruction. Ayan. At least Sorry. nahabol niya po bago mamatay yung charcoal. Hindi pa tunaw. Okay, ribombom? Or more ano pa? More tusok? Okay. Now what are we waiting for? You're waiting for to make pop-pop na. Kasi nagme-melt na siya. It's there na! Oo. Oh, can you see? Wait. The first pop of Miss Chanel. I don't know. Hindi ko alam talaga dito kung ano yung ano, yung nakasuksok sa ano mo, kung compatible siya, yun na yun. Kung hindi siya compatible, I think ito. yan yung pop-pop. Okay, kasi ipop mo na ang flavor apple. Dandahan. Bakit Ayan. po gumaganyan-ganyan? Ito na po ang genie. Genie in the bottle. Ayan. Jay, ikot siya. Kasi sumasayaw ka. Wag kang kinding-kinding habang inawa ka. Ayan. Genie in the bottle. Tapos, meron na ba akong higupin? May ano na ba? May miss na ba? May usok na ba? I can see something. I-try mo. I-try mo na yung pupin. Ano ba tamang word? Hindi ko nga alam Sak. Yup. Bubuga mo na.
Mayroon? Meron! Ay, mayroon din. Namoy ko. Parang parang wine. Apple Yung parang, siya. parang ano siya, parang durog na mga fermented na wine. Ang galing, te. Ay, ang galing po. It's flavorful. Parang hindi nakakaano kasi flavor siya, di ba? Oo, flavor. Unlike sa tabako kasi eh. Pero may something din siya. Oh, nicotine kasi. Hindi nicotine. Ano? May something like the smoke of a... Oo. Wow. Oh, ang galing ni ate. Ilabas mo sa ilong mo. Hindi ko alam yun. Paano ba yan? Ilunukin mo, tapos ipuutot mo. Hindi ko alam yun. 1, 2, 3, go! Hi guys! Ngayon tapos na yung unboxing ni Ate Chanel. I-demonstrate na po tayo sa shisha na ito. Paano mag-pop-pop. At ito po yung shisha na final unboxing ni Ate Chanel. At flavor apple po to. So, itry po natin. Sa mga feeling, po tayo. Feeling high after nito. Char lang. Hindi. Tikman natin yung apple, apple. Bumuga ba, te? Wala naman. Parang wala. Inubos mo na yata, te. Meron ang dami Mahina lang po ang paghigop ko. Opo. Dapat galing sa lungs. Ganun. So, hi guys! Ngayon tapos na yung unboxing ni Ate Chanel. I-demonstrate na po tayo sa shisha na ito.